Karibuni Nairobi, karibu Kenya, welcome to Nairobi. Upangaji uzazi ni mojawapo ya nguzo kuu zilizoafikiwa katika maafikiano ya kongamano la ICPD 25 mwaka 2020. Empowering women essentially empowers all our families. It empowers our societies. It empowers our nations, and it empowers the world. This was one of the essence of the first International Conference on Population Development that was held in Cairo in 1994. Upangaji uzazi imechangia maradufu haki za wanawake kuwa na uhuru wa kujipanga kimaisha. Mwezi Septemba kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya upangaji ama mwezi wa upangaji uzazi, na hapa Kenya hali si tofauti, ila bidhaa za upangaji uzazi zinazidi kuwa na changamoto zake. We are one of the partner organizations in the MNH coalition in Nairobi, but we all know in terms of commodities, Kenya is more dependent on donors for contraceptives than the amount they budget for within their own budget for contraceptives. Kaunti mbalimbali zimeshuhudia upungufu wa kupanga uzazi kutoka mwaka 2020 mwaka 2021. Baadhi ya kaunti hizi ni kaunti za Mandera, Wajir, Garissa, lakini kaunti ya Kakamega, eneo bunge la Navakholo, hali ni tofauti. Mila na tamaduni zinazidi kuwakandamiza. Na lazima mama azae watoto zaidi ya 10, yaani 11 kwenda mbele. Na mama asipozaa watoto 11 ama 12 hivi, inabidi sisi Wanyala tuoe mwanamke mwingine. Mila na desturi ya Wanyala, hapo nyuma walikuwa wanasema nitakana uwe na watoto hata zaidi ya 20. Biashara kubwa ni kuzaa watoto. Akina mama wanasumbuka na uhuru wa kupanga uzazi kwa sababu za tamaduni za eneo hili. Juu huku penye nimeoleka, ingawaje pia nimezaliwa tu huku Bunyala, wanasema eti ufikishe watoto 12. Sana familia mingi iko na watoto 10, 12. Sasa ukipata watoto 3, 6, wanasema hata huyu hajafanya kitu. Maisha ya saa hii, hata kama ni mila. Akina mama hawa inawabidi kujificha ili kupata huduma ya upangaji uzazi. Na chenye nilifanya, nilienda nyumbani. Mimi huwa nauza mboga. Jioni yake nikachuna mboga, niko karibu na hiyo hospitali, kuleta kwa soko, nikarudi hospitali. Sasa nafikiria nimeenda kuuza mboga, nikarudi kwa hospitali, nikaelezea nasi mwenye alikuwa, akaniambia sitakuacha mama, nitakusaidia. Sasa akanidunga tu. Kwenda nyumbani mzaa kujua nimedungwa family planning. Alijua tu nilikuwa nimeenda biashara, na kumbe nilikuwa nimebadilisha. Mpaka na saa hii natumia hiyo na hata ajui. Depo is very hard for someone to know if someone has depo. But then for pills, then because it's being taken daily, it would be easy for someone to notice trends or storage. Someone would easily notice. I know there are other options for contraceptives, but the preference and uptake is mostly higher on depo. Hapa Nairobi, kiwango cha upangaji uzazi kiliongezeka mwaka 2019 mwaka 2020. Nilimtembelea Linda Mwende katika mtaa wa mabanda na mkubwa zaidi barani Afrika, Kibera, kunisimulia namna ukosefu wa elimu kuhusu upangaji uzazi ulimsababishia kupata mimba ya mapema. I got pregnant when I was 17 years old, and I never knew about contraceptive. The only contraceptive I knew was only about condoms. But as the community, we have the myth that condom upasuka. Yes. I personally think that if contraceptives were given the much needed importance and the needs and awareness of people being considered while budgeting for contraceptives are put in place, then uptake would be higher. But then the dependence on what the donor gives
puts people at the mercy of that particular donor. Yes, we appreciate donor support, but as a country we should be responsible for our population, our needs and preference for our people. I never used contraceptives. I never used the condom, I'd say. Yes. Changamoto katika mazingira ya ufukara kwake Linda ilikuwa inamkosesha usingizi. It was hard. Nilikuwa naogopa. I was still young. I was actually in Form 3. So when my parents knew ikabidi nitoke shule nikuje huku, I had to stay for a year. So babangu alikuwa amekasirika nikarudi Form 1. Yeah, currently the only commodity available is the IUCD and the pills. So limited. And IUCD, you know, many women prefer not to use IUCD. Consider this for teenagers now. If women more mature do not like IUCDs because they think their partners would know they are using contraceptives, which brings a whole bigger conversation on why do you need to hide when using contraceptives. Ann Aga anasisitiza kuwa kuwepo kwa maeneo ya vijana huenda ikawa suluhu kwa kutatua swala la kuzuia mimba za mapema. Yeah, so for any teenager to access contraceptives, it would be important to have youth-friendly services. So I'll give us a scenario. You go to a hospital to try and get contraceptives. Maybe you're 18. I know people will say age bracket and all. So 18, you've gone to a facility. You find somebody in their 50s, late 50s, that they want to give you your contraceptives. The people in the line are people you know within your community. It's a whole complex situation. And then some of us CSOs, as much as we would like to advocate for contraceptives, our own interactions with healthcare professionals in the line is quite minimal. So this really limits girls and young women from accessing contraceptives and ultimately leads to teenagers getting pregnant. Because as much as we may say we empower these girls, we tell them about their rights, some of them are sexually active. It's not something we can ignore. And if someone is sexually active, the best thing is to have comprehensive sex education. Who can do it better than a healthcare professional? So if there are youth-friendly services for these girls and young women, even in facilities, even in our own institutions, when we have activities and then we invite professionals and these girls can access these services, it will be key. So largely the reason why these numbers are going high, as much as there are many contributing factors, is because of limited youth-friendly services. Linda anasimulia taswira ya kubeba mimba katika mtaa wa Kibra ilivyompa msongo wa mawazo. Sikurudi hiyo shule, so nilikuja shule mpya hapa around kwa sababu nilikuwa na mtoto mdogo, alikuwa ananyonya. So nilikuwa natoka shule na kuja kumnyonyesha. Ama naenda shule late, ndio nimnyonyeshe, nimtayarishe aende na mama. What was this perception around? It was so wrong, like huyu mbona anasoma, mama anasoma na watoto. Yes, it was so bad. How old was your boyfriend? He was older than me. I was 17, he was 21. Yes. So aliniruka eventually. As a youth, I would want the government to actually go interior and talk to the young people, because young people are really suffering because of the depression thing. Everything is happening to us as the youth. So the government should not neglect us. So we should be educated, taken to school. Teenage mothers should be supported. We should also be given funds to support our children and also to support ourselves. Kulingana na takwimu kutoka shirika la MNH Coalition pamoja na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, ni kuwa wanawake wanaotumia mbinu tofauti ya upangaji uzazi nchini Kenya mwaka 2020 na mwaka 2021 ilipungua maradufu hadi milioni 5 ikilinganishwa na mwaka 2019 2020, ambapo takwimu hizi zilionyesha kuwa milioni 5.5 ya utumiaji bidhaa za kupanga uzazi ilishuhudiwa. Katika kaunti ya Nairobi, takwimu zilionyesha kuwa asilimia 29.3 ya bidhaa ya kudungwa sindano ilitumika zaidi ikilinganishwa na bidhaa zingine kama implants, kama vile implants ya vijiti viwili mwilini katika asilimia 23.6 na ile implants ya kijiti kimoja mwilini katika asilimia 15.4. So I would tell the people who budget to consider the needs. It is good to have donors, but it's important to make sure the donors are meeting the people's needs, not just meeting donor standards. Yeah, so as much as we are hitting targets for donors, reporting for donors, what about our needs as a country? What works in our context? Yeah.
it should be a dialogue between the young people na mwenye anapeana hiyo contraceptive, because there are different types of contraceptive. Kuna sindano, kuna Norplan, kuna implant, hizo vitu zote. So I think one person should be educated first. So once you get the advantages and the disadvantages, ni wewe kuamua unataka gani. Katika kaunti ya Nairobi, hali ya upangaji uzazi ilionyesha kuwa asilimia 9.8 wanatumia mbinu ya kimaumbile almaarufu natural family planning, huku asilimia 8.4 wakitumia vifaa aina ya coils na asilimia 4.3 wakitumia vifaa visivyotoa chembechembe za homoni almaarufu IUCDs non-hormonal. Licha ya mila na desturi zinazokumba jamii na haswa vijana, Linda anatoa wito kuwa pana haja ya kuhusisha mtoto wa kiume katika mapambano haya. Boys alipia waongeleshwe kwa sababu wanapeana mimba, wanaruka. Juu eventually huyo kijana atataka kuoa msichana mwenye ako na mtoto. Huyo kijana atataka kuoa msichana ako na mtoto. Ama yeye hawezi kubali kuoa msichana ako na mtoto. Yes. Amesahau ako na mtoto mwingine huku nje. Kwenda kinyume na desturi ya jamii, kwanza ni ombe kwamba tuombe ushauri kwa wale waliotutangulia kama waka hapa nyuma yetu. Tuwaeleze, manake tukienda kinyume at least pia umemfunza. Umwambie baba, ile ya kitambo sisi hatuwezi. Hatuna uwezo. Nyinyi mlikuwa na uwezo wa mashamba na nini, lakini sasa hatuna uwezo. Tupe 1, 2, 3 watoto wawili tukaa hivyo, imetutosha. Sio kuachiliana kama panya nini, hapana. Kulingana na utafiti wa hivi punde kutoka shirika lisilo la kiserikali la Performance Monitoring for Action PMA, unasema kuwa kwa jumla Kenya imesonga kwa utumiaji wa huduma za kupanga uzazi kwa 5%, huku Kenya ikiwa mojawapo ya nchi iliyojipa na kujitolea kwa kufadhili huduma na bidhaa za upangaji uzazi kwa 100% ifikiapo mwaka 2023. And that journey that began 25 years ago is far from over. It's now time to finish that unfinished business. The Sustainable Development Goals cannot and will not be achieved until women, girls and young people are able to control their bodies and their lives and live a life free from fear and from violence. Nikiripotia Straight News, mimi ni Ode Francis.